నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 ఇది డబల్ స్టార్ క్వశ్చన్. ఇది అయినా కూడా ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ డయాగనల్స్ ఆఫ్ క్యూబ్. ఫైండ్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ డయాగనల్స్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్. Two diagonals of a cube. ఇది క్వశ్చన్ ఏం లేదు, మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్యూబ్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా, దాంట్లో ఒక పార్ట్ అంతే, ఇది ఒక పార్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, అక్కడ 4 డయాగనల్స్ 4 యాంగిల్స్ ఇచ్చాడు. 4 అంటే ఒక రే ఇచ్చాడు. రే ఇచ్చి ఆ రేకి డయాగనల్స్కి మధ్య యాంగిల్స్ ఆల్ఫా బీటా కామా అని డెల్టా ఇచ్చాడు కాబట్టి వాటిని సాల్వ్ చేస్తాం. ఇది వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్. అంటే ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అంతే. అందుకంటే ఏమీ లేదు, రైటింగ్ విల్ బి ద సేమ్, డయాగ్రామ్ విల్ బి ద సేమ్, అండ్ డైరెక్షన్ రేషియోస్, డైరెక్షన్ కొసైన్స్, కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ది వర్టిసెస్ అన్నీ సేమ్. అర్థమవుతుందా? సో ఈజీగా డీల్ చేయొచ్చు, అదేమి ఇబ్బంది ఏం కాదు. చేయడానికి సంబంధించి క్యూబ్ ఒకటి డ్రా చేద్దాం. క్యూబ్, ఈ క్యూబ్ డ్రా చేయడం కూడా ఒక ఆర్ట్ అని చెప్పాను, జాగ్రత్తగా డ్రా చేయాలి. ఓకేనా, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి. ఓకేనా, ఇది క్యూబ్. యూజువల్గా మనం దీన్ని ఎక్స్ అంటాం, దీన్ని వై యాక్సిస్ అంటాం, ఎక్స్ట్రా న్యూ యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్. ఈ పాయింట్లో కూడా గుర్తుపెట్టుకోమంటున్నాం. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద పాయింట్ ఏ, వై యాక్సిస్ మీద పాయింట్ బి, జెడ్ యాక్సిస్ మీద పాయింట్ సి, అండ్ ఇది పాయింట్ డి, పాయింట్ ఈ, పాయింట్ ఎఫ్, ఇది పాయింట్ జి. అండ్ కోఆర్డినేట్స్ కూడా మనకి ఇది ఆరిజిన్, యాజ్ యూజువల్గా ఇది ఆరిజిన్ 0, 0. ఓకేనా, ఇవి ఆరిజిన్. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద వై కోఆర్డినేట్, జెడ్ కోఆర్డినేట్ 0 అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఏ 0, 0. దీని మీద ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, జెడ్ కోఆర్డినేట్ 0 అవుతుంది కాబట్టి 0, ఏ, 0. ఇక్కడ జెడ్ కోఆర్డినేట్ మాత్రం అవుతుంటాయి, మిగతా రెండు అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై కోఆర్డినేట్ రెండు 0 అవుతాయి కాబట్టి 0, 0, ఏ. ఈ లెంత్ ఆఫ్ ది సైడ్ మనం ఏ అనుకున్నాం కాబట్టి ఏ అనుకుందాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏదైతే ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అయితే. ఓకేనా, ఈ ఎఫ్ కోఆర్డినేట్స్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి, 3 కోఆర్డినేట్స్ ఏ, ఏ. ఇది ఎక్కడ ఉందో చూడండి, ఈ గోడ మీద లేదు, ఈ గోడ మీద లేదు, ఈ గోడ మీద లేదు. ఇది ఎంతైతే బయటకు వచ్చిందనమాట, అంటే ఏ. దీని గురించి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి పెద్దగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓకేనా, సేమ్ డయాగ్రామ్ సేమ్. అండ్ ఇది ఎక్కడుంది, XZ ప్లేన్ మీద ఉంది. ఇది YZ ప్లేను, ఇది XY ప్లేను, ఇదేంటిది XZ ప్లేన్. ఇది మాత్రం ఏంటంటే ఈ పాయింట్ వర్టిస్ మాత్రం ఈ 3 ప్లేన్ల మీద లేదు, బయట ఉంది కాబట్టి ఏ. ఈ పాయింట్ దగ్గర రావాలంటే ఇక్కడ ఏ డిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఏ డిస్టెన్స్, ఇక్కడ ఏ డిస్టెన్స్ రావాలి. అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఏ, వై కోఆర్డినేట్ ఏ, జెడ్ కోఆర్డినేట్ ఏ, వై కోఆర్డినేట్ ఏ. కాబట్టి 3 వస్తాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది XY ప్లేన్ మీద మాత్రమే ఉంది. XY ప్లేన్ మీద ఉందంటే జెడ్ కోఆర్డినేట్ 0 అవుతుంది, అంటే ఏ, 0. రైటా? అలాగే జీ అంటే ఏ ప్లేన్ మీద ఉంది, YZ ప్లేన్ మీద ఉంది. YZ ప్లేన్ మీద ఉంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 0 అవుతుంది, అంటే 0, ఏ. ఓకే, ఇంకేమున్నాయి, డి. XZ ప్లేన్ అంటే వై కోఆర్డినేట్ 0, ఏ 0, ఏ. అన్నీ వచ్చినట్టేనా? ఓకే, 5 వర్టిసెస్.
డయాగనల్స్ అంటే ఏమన్నా రెండు డయాగనల్స్ తీసుకోవచ్చు. డయాగనల్స్ అంటే ఓఎఫ్ డయాగనల్ ఒకటి తీసుకోండి, ఓఎఫ్ డయాగనల్. అలాగే ఏజీ డయాగనల్, ఏజీ. ఇది ఈ డయాగనల్స్ ఆర్ కాంగ్రెంట్ అని కూడా చెప్పాను. కాంగ్రెంట్ మీన్స్ లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ అట్ ది సేమ్ పాయింట్. ఇంకో రెండు డయాగనల్స్ ఉన్నాయి, దానికి మనకు ప్రస్తుతం పని లేదు. మనకి ఏమన్నాడు, ఫైండ్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ది టూ డయాగనల్స్, ఎనీ టూ డయాగనల్స్ ఆఫ్ లైన్, అంటే ఇది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అనమాట. ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్, ఇది క్వశ్చన్, ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఈ రెండింటి యొక్క యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు L1 L2 ప్లస్ M1 M2 ప్లస్ N1 N2. అంటే ఇక్కడ L1 L2లు ఏంటి, L1 L2 M1 M2లు ఏంటవి, డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ ది లైన్స్. డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అండ్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని మనం యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకేనా. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ అసలు మనం ఏం రాస్తాం, ఈ అన్నిటికీ ఈ ఏదైతే ఉందో అదంతా రాయండి. ఏదైతే లెట్ ఏ బీది, లెట్ ఏ be the each side of the cube, each side of the cube అనుకున్నాం. తర్వాత ఏంటి, one of the vertex of the, let one of the vertex of the cube, వన్ ఆఫ్ ది వర్టెక్స్ ఆఫ్ ది క్యూబ్. ఇదేమైనా క్లమ్జీ అయిపోతుందా, ఈ క్లమ్జీ అయిపోయినట్టుంటే ఇది తీసండి ఇక్కడ సొల్యూషన్లో. ఇక్కడ రాసుకోండి, లెట్ ఏ బి ది length of the each side of the cube, each side of the cube, each side of the cube, and let one of the vertex of the cube be the origin. రైటింగ్ కొంచెం అటు ఇటు ఉన్న అడ్జస్ట్ చేసుకోండి, అర్థం చేసుకోండి. నేను ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా విని అర్థం చేసుకోండి. బి ది ఆరిజిన్, బి ది ఆరిజిన్, ఆరిజిన్ నథింగ్ బట్ ఓ. ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ along the three edges of the cube are passing through the origin, are passing through the origin. పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్. మనం వన్ ఆఫ్ ది వర్టెక్స్ అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా త్రీ ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అలాంగ్ ది కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అలాంగ్ ది త్రీ ఎడ్జెస్ ఓఏ ఓబి అండ్ ఓసి, అంతే కదా. ఈ ఎడ్జెస్కి ఆనుకునే మనకి XYZ యాక్సిస్ ఉన్నాయి కాబట్టి, అండ్ పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్, ఏమైతే జరుగుతుందో అదే మనం ఇక్కడ రాసాం. దీని గురించి కూడా ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్కి టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఓకేనా, పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్, ద ఫోర్ డయాగనల్స్ ఆఫ్ ది క్యూబ్, ది ఫోర్ డయాగనల్స్
ఆఫ్ ది క్యూబ్ ఆర్ ఓఎఫ్ ఏజీ బీడి అండ్ సిఈ. ఓకేనా? ఇవి ఇప్పుడు ఏం రాస్తాం? వర్టీసెస్ ఆఫ్ ది క్యూబ్. వర్టీసెస్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ ఆర్ ఆరిజిన్. ఫస్ట్ది ఏంటి? ఆరిజిన్. దీని కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి? 0, 0, 0. ఏ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి వైజెడ్ కోఆర్డినేట్స్ 0 అవుతాయి. ఏ 0, 0. బి వై యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి 0, A 0. సి ఎక్కడ ఉంటుంది? జెడ్ యాక్సిస్ మీద 0, 0, A. కాబట్టి డి ఎక్కడ ఉంటుంది? XZ ప్లేన్ మీద. XZ ప్లేన్ మీద ఉంటుందంటే ఏ వై కోఆర్డినేట్ 0 అవుతుంది. ఈ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? XY ప్లేన్ మీద. XY ప్లేన్ మీద ఉంటే జెడ్ కోఆర్డినేట్ 0 అవుతుంది. అంటే ఏ 0. ఎఫ్ ఎక్కడ ఉంది? ఎఫ్ అంటే ఏ అండ్ జీ ఎక్కడ ఉంది? XZ ప్లేన్ మీద. అంటే వై కోఆర్డినేట్ 0. ఏ 0, A. ఓకేనా? 1 2 3 4 5 6 7 8 వర్టిసెస్ వచ్చినాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ డయాగనల్ ఓఎఫ్. ఫామ్లో కూడా రాసుకోవచ్చుగా. డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ది లైన్ జాయినింగ్ x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 ఆర్ డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఏమవుతాయి? x2 మైనస్ x1 y2 మైనస్ y1 z2 మైనస్ z1. ఓకేనా? ఇది ఫార్ములా. ఇప్పుడు డిఆర్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ డయాగనల్ ఓఎఫ్. ఓ అంటే మనకి 0, 0, 0. ఎఫ్ A, డిఆర్స్ ఆఫ్ ఓఎఫ్ ఏమవుతుంది? డిఆర్స్ ఆఫ్ ఓఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2 మైనస్ x1 అంటే A మైనస్ 0. నథింగ్ బట్ ఏంటిది? A, డైరెక్షన్ కొసైన్స్ కూడా ఫార్ములా రాసుకోండి. DCs of the line joining as it is first question ఏది? line joining A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 r ఏంటిది? x2 మైనస్ x1 బై సిగ్మా ఫార్ములా రాస్తున్నా. ఆల్రెడీ మీకు ఫస్ట్ దాంట్లో రాశాను కాబట్టి x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ y2 మైనస్ y1 బై సిగ్మా x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి? x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ z2 మైనస్ z1 హోల్ స్క్వేర్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ కామా z2 మైనస్ z1 బై
స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా, ఈ ఫార్ములా. ఇప్పుడు డీసీస్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ ఓఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే L1 M1 N1. ఇది రా, ఇక్కడ L1 M1 అవసరం లేదు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా మనం L1 M1 N1 అనుకున్నా పర్లేదు, ఇది వన్ ఆఫ్ ది డయాగనల్ కాబట్టి అనుకోండి. లేదంటే L1 M1 N1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఏ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. x2 మైనస్ x1 నథింగ్ బట్ ఇదే, y2 మైనస్ y1 నథింగ్ బట్ ఏనే, z2 మైనస్ z1 నథింగ్ బట్ ఏనే, కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ 3a స్క్వేర్. అలాగే సేమ్ ఏ బై రూట్ 3a స్క్వేర్ కామా ఏ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ రూట్ 3a స్క్వేర్. ఏమవుతుంది, ఇది 1 బై రూట్ 3 కామా 1 బై రూట్ 3 కామా 1 బై రూట్ 3. ఇవి L1 M1 N1. అలాగే drs ఆఫ్ ఏజీ డయాగనల్ ఏజీ, ఏ అంత పాయింట్ ఏ కామా 0 కామా 0, జీ పాయింట్ ఎంత, జీ పాయింట్ XZ మీద ప్లేన్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి YZ ప్లేన్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి x0 ఏ. ఓకేనా, drs ఆఫ్ ఏజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2 మైనస్ x1 అంటే 0 మైనస్ ఏ మైనస్ 0, ఏ మైనస్ 0 అంటే ఇది నథింగ్ బట్ మైనస్ ఏ కామా ఏ. డీసీస్ ఆఫ్ ఏజీ L2 కామా M2 కామా N2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3a స్క్వేర్, ఏ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3a స్క్వేర్, ఏ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3a స్క్వేర్. అంటే ఇదంతా మైనస్ 1 బై రూట్ 3, 1 బై రూట్ 3, 1 బై రూట్ 3. ఓకేనా, మళ్ళీ ఫార్ములా. ఇఫ్ theta be the angle between the lines, angle between the lines, angle between the lines being between the two lines with DCs L1 M1 N1 and L2 comma M2 comma N2, then cos theta is equal to mod L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. ఓకేనా, ఇప్పుడు కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది, కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై రూట్ 3 ఇంటూ L1 ఎంత వచ్చింది 1 బై రూట్ 3, 1 బై రూట్ 3 ఇంటూ ఇదంతా మైనస్ 1 బై రూట్ 3 ప్లస్ M1 1 బై రూట్ 3, M2 1 బై రూట్ 3 ప్లస్ N1 1 బై రూట్ 3 ఇంటూ 1 బై రూట్ 3 మైనస్ 1 బై రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ 3 3 ప్లస్ 1 బై 3 ప్లస్ 1 బై 3 మోడ్. ఈ రెండు క్యాన్సిల్. నథింగ్ బట్ ఏంటి 1 బై 3. కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై 3. 1 బై 3 ఏ వాల్యూకి వస్తుంది, ఇది కూడా మన డైరెక్ట్గా వాల్యూ మనకి తెలియదు కాబట్టి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ 1 బై 3. 1 బై 3 డైరెక్ట్ వాల్యూ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఏ యాంగిల్కి 1 బై 3 వాల్యూ వస్తుందో కాస్కి మనకు తెలియదు కాబట్టి theta is equal to cos inverse 1 by 3. Therefore, angle between the diagonals, angle between the
two diagonals OF and AG is equal to theta is equal to cos inverse 1/3. This is the answer. Okay, ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ఇది కూడా డబల్ స్టార్ క్వశ్చనే. ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ది డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ టూ లైన్స్ find the direction cosines of two lines which are connected by the relations by the రిలేషన్స్. సేమ్ క్వశ్చన్, ఇంతకుముందు క్వశ్చనే, మోడల్ క్వశ్చన్ అంటే. బట్ ఏంటంటే అక్కడ ఏంటంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ అడిగాడు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనం సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో సొల్యూషన్ కనెక్టెడ్ బై ది రిలేషన్స్ మనం రాసుకోవాలి కదా. మరి కనెక్టెడ్ బై ది రిలేషన్స్ ఏంటవి రిలేషన్స్? L + M + N = 0, L + M + N = 0, comma Mn - 2nl Mn - 2nl - 2lm = 0. ఓకేనా? రిలేషన్స్ ఇచ్చాడు. సేమ్ క్వశ్చన్, యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన పని లేదు, మనం డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. గివెన్ ఈక్వేషన్స్ are L + M + N = 0. This implies L = -M - N. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. And Mn - 2nl - 2lm = 0. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఓకే, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సేమ్ ఓల్డ్ ప్రాసెస్ కదా. సబ్స్టిట్యూట్ L = -M - N in equation number 2. Mn - 2n into L అంతా -M - N -2 into -M - N into M = 0. అంటే ఏమవుతుంది? Mn మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2mn, అలాగే మళ్ళీ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2n ఇంటూ n ఎంత అవుతుంది? 2n². ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ m ఇంటూ m² కాబట్టి ప్లస్ 2m². ఓకేనా? -2 ఇంటూ -m ఇంటూ m ఎంత? -m². -m² ఇంటూ -2 ఎంత? +2m². తర్వాత m - mn ఇంటూ -2 +2mn = 0. అన్నీ ప్లస్లో వచ్చినాయా? అన్నీ ప్లస్లే. 2m² ప్లస్ mn 3mn 5mn ప్లస్ 2n² = 0. 2 2 = 4. ఇది ఈజీగా ఫ్యాక్టరైజ్ అవుతుంది చూడండి. 2 2 = 4. 4కి ఫ్యాక్టరైజ్ ఏంటి? ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1 4 = 4. సమ్ 5 అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఈజీగా ఫ్యాక్టరైజ్ అవుతుంది, దీనికి ప్రాబ్లం లేదు. 2m²
4mn ప్లస్ mn ప్లస్ 2n స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 2m కామన్ తీసామనుకోండి, m ప్లస్ 2n ప్లస్ n కామన్ తీసామనుకోండి, m ప్లస్ 2n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ m ప్లస్ 2n కామన్ ఉంది కదా, m ప్లస్ 2n కామన్ తీయండి. కామన్ తీస్తే ఇది 2m ప్లస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే అర్థం ఏంటి? m ప్లస్ 2n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ 2m ప్లస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేయండి. కేస్ 1 కేస్ 2 కింద సాల్వ్ చేస్తే మనకి డైరెక్షన్ రేషియోస్ వస్తాయి. ఓకే, కేస్ 1 ఇఫ్ m ప్లస్ 2n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దిస్ ఎంప్లాయిస్ ఇందాకట్లాగే మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎన్ఎల్లో రాయొచ్చు, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంఎల్లో కూడా రాయొచ్చు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎన్ఎల్లో రాస్తే మనకి ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి ఎందుకు మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంఎల్లో రాస్తే ఈజీగా -2n అవుతుంది. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 L ఈజ్ ఈక్వల్ టు -m m అంటే ఎంత? -2n, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి ప్లస్ 2n అవుతుంది. అంతేనా? ప్లస్ 2n 2n మైనస్ n ఎంత అవుతుంది? n. అంటే L ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? n. అంటే L ఇస్ టు m ఇస్ టు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ఎంత? n ఇస్ టు m అంటే ఎంత? -2n ఇస్ టు n నథింగ్ బట్ n. కాబట్టి ఇది ఎంత అవుతుంది? 1 ఇస్ టు -2 ఇస్ టు 1. ఆఫ్ లైన్ 1 L1 ABC కూడా అవసరం లేదు. ఈ లైన్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, -2, 1. డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ అయితే డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను. DCs ఆఫ్ లైన్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√1 స్క్వేర్ ప్లస్ -2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్, -2/√1 స్క్వేర్ ప్లస్ -2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్, 1/√1 స్క్వేర్ ప్లస్ -2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. ఈ ఫార్ములా ఆల్రెడీ రాసాం కాబట్టి ఫార్ములా మీరు రాసుకోండి. నేను డైరెక్ట్గా వేస్తున్నాను. 1/√6 -2/√6 అండ్ 1/√6. ఓకేనా? అంటే ఇవి ఏంటంటే L1, M1, N1 వచ్చింది. డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ లైన్ 1. అంతేనా? అలాగే కేస్ 2 డీల్ చేస్తే మనం కేస్ 2లో ఇఫ్ కేస్ 2 ఏమొచ్చింది మనకి? 2m ప్లస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 2m ప్లస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. (2m) ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? -n. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 L ఈజ్ ఈక్వల్ టు -m -n. -m -n. ఇప్పుడు L ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? -n అంటే ఎంత? 2m. అంటే -m ప్లస్ 2m. అంటే L ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? m. ఓకేనా? అంటే L ఇస్ టు m ఇస్ టు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ఎంత? m ఇస్ టు m అంటే నథింగ్ బట్ m, n అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి?
-2m అంటే 1:1:-2. ఇప్పుడు drs ఆఫ్ లైన్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 1, -2. DCs of line 2 L1, L2, M2, N2 is equal to 1 by square root of 1 square plus 1 square plus -2 whole square, 1 by square root of 1 square plus 1 square plus -2 whole square, -2 by square root of 1 square plus 1 square plus -2 whole square. That is equal to 1 by root 6, 1 by root 6, -2 by root 6. L2, M2, N2 is equal to. Therefore, DCs of the lines are DCs of the lines are 1 by root 6 minus 2 by root 6, 1 by root 6. One by root 6 minus 2 by root 6, 1 by root 6, and 1 by root 6, 1 by root 6, minus 2 by root 6. This is the answer. Okay, this is question number 6. Next, question number 7. Question number 7 is a single star question. Find the direction coordinates of two lines of two lines, direction coordinates of two lines which are connected by the relations. Which are connected by the relations, connected by the relations L minus 5m plus 3n is equal to 0, 7l square plus 5m square minus 3n square is equal to 0. Solution. Given lines are given equations. Given equations are L minus 5m plus 3n is equal to 0. This implies L is equal to 5m minus 3n. This is equation number 1. And 7l square plus 5m square minus 3n square is equal to 0. This is equation number 2. 7l square plus 5m square minus 3n square 0. Substitute చేయండి, same old process. Substitute L is equal to 5m minus 3n in equation number 2. 7 into 5m minus 3n whole square plus 5m square. Only m square, m term ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. మైనస్ 3n స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఉంది కదా, a స్క్వేర్ అంటే 25
m square a square plus b square 9n square minus 2ab 2 5s are 10 10 3s are 30 30 mn plus 5m square minus 3n square is equal to 0. సెవెన్ 25 సార్ ఎంత అవుతుంది 175 m square 7 9 63 n square minus 210 mn plus 5 m square minus 3n square is equal to 0. 5m square 180m square 60 అంటే ప్లస్ 60n square 63n square minus 3n square 60n square ఆర్లో రాయండి మైనస్ 210 mn ప్లస్ 60n square ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీంట్లో మనకి 60 క్యాన్సిల్ అవుతుందా 60 క్యాన్సిల్ 30 క్యాన్సిల్ అవుతుంది 30 ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది 6 టైమ్స్ 6m square మైనస్ 7 టైమ్స్ mn ప్లస్ 2 టైమ్స్ 2n square ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 30 క్యాన్సిల్ చేస్తాం అంతేగా 36 టైమ్స్ 7 టైమ్స్ 2 టైమ్స్ ఓకేనా n స్క్వేర్ ఇది n స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టర్ చూడండి 6 2s are 12 4 3s are 12 సో 6m square ప్లస్ 2mn మైనస్ 2mn minus 2 में 4mn minus 4mn plus 2n square is equal to 0. 3mn 3 4s are 12 ఎడిషన్ చేస్తే చూడండి -7 వస్తుంది -7mn ఓకే ఫ్యాక్టర్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 3m కామన్ తీయండి దీంట్లో 3m కామన్ తీస్తే 2m మైనస్ n ప్లస్ 2m కామన్ తీయండి ఇక్కడ 2m కామన్ తీస్తే మైనస్ 2m మైనస్ 2m మైనస్ 2n కామన్ తీయండి మైనస్ 2m కామన్ తీస్తే ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 2m మైనస్ n మిగులుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ రెండిట్లో కూడా 2m మైనస్ n కామన్ ఉంది కదా 2m మైనస్ n 3m మైనస్ 2n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే 2m మైనస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ 3m మైనస్ 2n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ రెండు కేసులు డీల్ చేస్తే మనకు మళ్ళీ 2 sets ఆఫ్ డైరెక్షన్ రేషియోస్ వస్తాయి దాని నుంచి డైరెక్షన్ కొసైన్స్ వస్తాయి ఓకేనా. కేస్ 1 ఇఫ్ 2m మైనస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దిస్ ఎంప్లాయిస్ 2m ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఏంటి మనకి L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5m మైనస్ 3n L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5m మైనస్ 3n ఇదిగా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2m ఈజ్ ఈక్వల్ టు n n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2m సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 5m n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2m పెడితే ఎంత అవుతుంది 6m 3 2s are 6m అంటే L ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత
మైనస్ ఎం అంటే ఎల్ ఇస్ టు ఎం ఇస్ టు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎం ఇస్ టు ఎం ఇస్ టు ఎన్ అంటే ఎంత 2m. ఇది నథింగ్ బట్ ఎంత -1 ఇస్ టు 1 ఇస్ టు 2. ఓకే, ఇప్పుడు drs ఆఫ్ లైన్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, 1, 2. dc's ఆఫ్ ఇక్కడ ఫార్ములాస్ రాసుకొని నేను డైరెక్ట్గా రాసేస్తున్నా. L1, M1, N1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -1 స్క్వేర్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ 1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -1 స్క్వేర్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ 2 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్. ఓకేనా, అంటే ఇది ఏమవుతుంది -1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4, 1, 1 6 రూట్ 6 1 బై రూట్ 6 2 బై రూట్ 6. ఇది L1, M1, N1. కేస్ 2 ఏంటి? కేస్ 2 వచ్చేసి 3m - 2n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. If 3m - 2n is equal to 0, this implies 3m is equal to 2n. This implies m is equal to ఎంత అవుతుంది 2/3n. From equation number 1, L ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంత వచ్చింది మనకి. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఏంటి 5m - 3n. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 కదా ఇది. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 m బదులుగా ఎంత పెడతాం 2/3 అని పెట్టండి. అంటే 5 × 2/3 n - 3n అంటే 10/3 n - 3n. ఎల్సిఎం చేస్తే ఏమవుతుంది 10n - 9n/3 అంటే n/3. L ఎంత వచ్చింది n/3. L is to m is to n is equal to n/3. m ఎంత m అంటే నథింగ్ బట్ 2/3n is to n అంటే నథింగ్ బట్ n. అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది 1:2:3. drs ఆఫ్ లైన్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3 1, 2, 3. ఇప్పుడు dc's ఆఫ్ లైన్ 2 L2, M2, N2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ 2 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ 3 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్. ఓకేనా, ఇది నథింగ్ బట్ ఏంటి 1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9, 10, 4, 14
2/√14, 3/√14. Therefore, DCs of the two lines are -1/√6, 1/√6, 2/√6, and 2/√14, 3/√14. This is the answer. Okay, this is the answer. Is question number 7. Next question number 8. This is single star question. The vertices of the triangle are vertices of triangle are A 1, 4, 2, B -2, 1, 2, C 2, 3, -4, and D C. Find, ఇంకా D ఎందుకు ఉంటుంది, find angles, find angle A, angle B, angle C. Next question number 8. This is single star question. The vertices of triangle are the vertices of triangle are A 1, 4, 2, A 1, 4, 2, B -2, 1, 2, and C 2, 3, -4, 2, 3, -4. Find angle A, angle B, and angle C. ఓకేనా, ఇది క్వశ్చన్. ఇది కూడా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎలాగా, 3 vertices ఇచ్చాడు. 3 vertices ఇచ్చాడంటే మనకి డైరెక్షన్ రేషియోస్ తెలుసు కదా. మనకి డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ లైన్ ఏబి, లైన్ బీసీ, లైన్ సిఏ 3 సైడ్స్ వస్తాయి కదా. 3 సైడ్స్ నుంచి 3 సైడ్స్ యొక్క డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అంటే సైడ్స్ నథింగ్ బట్ ఏంటి, లైన్స్ అనమాట. డైరెక్షన్ రేషియోస్ మనకు తెలిసింది అనుకోండి, యాంగిల్ డైరెక్ట్గా మనకి యాంగిల్ కూడా మన డైరెక్ట్గా ఫామ్లో ఉంది మనకి. ఇఫ్ యాంగిల్ థీటా బి ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ హూజ్ డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆర్ A1 B1 C1 అండ్ A2 B2 C2 అయితే కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, A1 A2 ప్లస్ B1 B2 బై B1 B2 ప్లస్ C1 C2 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ A1 స్క్వేర్ ప్లస్ B1 స్క్వేర్ ప్లస్ C1 స్క్వేర్. ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు. ఓకేనా. ఓకే, సొల్యూషన్ ఏబీసీ ట్రయాంగిల్ అలాగే ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఏబీసీ ఏ, ఇది బి, ఇది సి అనుకోండి. ఏ 1, 4, 2 అని ఇచ్చాడు, అండ్ బి -2, 1, 2, సి 2, 3, -4. ఇది విజువల్గా కనిపిస్తుంది ఇది. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకి యాంగిల్ ఏ, యాంగిల్ బి, యాంగిల్ సి కావాలి. యాంగిల్ సి అంటే ఇది నథింగ్ బట్ ఏంటి, ఏబి అనేది ఏంటి, నథింగ్ బట్ లైన్ సెగ్మెంటేగా. బీసీ కూడా లైన్ సెగ్మెంటేగా.
ఇప్పుడు మనకి x1 y1 z1 x2 y2 z2 అనుకోండి, ఈ రెండింటి నుంచి ఈ లైన్ యొక్క డైరెక్షన్ రేషియోస్ మనకు వస్తాయిగా, x2 మైనస్ x1 y2 మైనస్ y1 z2 మైనస్ z1. ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఈ లైన్ యొక్క డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అలాగే బీసీ లైన్ యొక్క డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అలాగే సిఏ లైన్ యొక్క డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఏబీకి బీసీకి యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఏబీకి బీసీకి యాంగిల్ నథింగ్ బట్ అంటే బిఏగా, ఏసీకి బీసీకి యాంగిల్ నథింగ్ బట్ సి, ఏబీకి ఏసీకి యాంగిల్ ఏ. కాబట్టి వాటి యొక్క డైరెక్షన్ రేషియోస్ని యూజ్ చేసుకొని మనం యాంగిల్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. రైట్, అర్థమైంది అది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, గివెన్ వర్టిసెస్ ఆర్ గివెన్ vertices of triangle are A 1, 4, 2, B -2, 1, 2 and C 2, 3, -4. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ఏబీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫార్ములా కూడా మనకు తెలుసు కదా, ఒకసారి ఫార్ములా రాసుకోండి. drs of direction ratios of line joining x1, y1, z1 and x2, y2, z2 are ఏంటది x2 minus x1 x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. ఇవే కదా డైరెక్షన్ రేషియోస్కి ఫార్ములా. ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఇప్పుడు డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ఏబి drs ఆఫ్ ఏబి, ఏ మనకెంత, ఏ అంత 1, 4, 2, బి -2, 1, 2. ఇప్పుడు drs ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 - 1 ఎంత అవుతుంది, -2 - 1, 1 - 4, 2 - 2 ఎంత అవుతుంది, -3, -3, 0. ఓకేనా, డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ఏబి వచ్చింది. అంటే డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ఏబి డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ బీసీ, బి అంత మనకి -2, 1, 2, సి అంత 2, 3, -4, 2, 3, -4. drs ఆఫ్ బీసీ, drs ఆఫ్ బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు drs of BC 2 minus of -2, 3 minus 1, -4, -2 అంటే నథింగ్ బట్ 4, 2, -6. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ drs ఆఫ్ CA, C అంతా 2, 3, -4, ఏ అంతా 1, 4, 2. ఇప్పుడు drs ఆఫ్ CA ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - 2, 4 - 3, 2 -4. అంటే 1 - 2 అంటే -1, 4 - 3 అంటే 1, ఇదంతా 6. ఇవి డిఆర్స్ వచ్చినాయి. డైరెక్షన్ రేషియోస్ వచ్చిన తర్వాత
ఇక్కడ చూడండి ట్రయాంగిల్లో మనం ఏమనుకున్నాం ఏబిసి. యాంగిల్ ఏ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి యాంగిల్ ఏబిది యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏబి అండ్ ఏసీ ఆర్ సిఏ. ఏబి అండ్ ఏసీ ఆర్ సిఏ. ఓకేనా, ఏబి అండ్ ఏసీ. ఇక్కడ కూడా ఫార్ములా రాసుకున్నాం. if theta be the angle between the two lines whose direction ratios are a1 b1 c1 and a2 comma b2 comma c2, then cos theta is equal to b1 b2 plus c1 c2 mod by square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into a2 square plus b2 square plus c2 square. ఓకేనా, ఇది ఫార్ములా. ఓకేనా, ఇప్పుడు డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ఏబి అండ్ ఏసీ, ఏబి అండ్ సిఏ ఏమొచ్చినాయి మనకి? -3 -3 0, drs of AB -3 comma -3 comma 0 and CA is equal to -1 comma 1 comma 6. ఇప్పుడు cos A is equal to ఎంత అవుతుంది? cos A is equal to therefore cos A is equal to a1 a2 అంటే -3 into -1 plus -3 into 1 plus 0 into 6 by square root of a1 square plus b1 square, a2 square plus b2 square, a1 square plus a1 square plus a1 square plus b1 square plus c1 square. a1 b1 c1 ఇది కా -3 square -3 square plus 0 square, a2 square plus b2 square plus c2 square, 1 square plus 6 square mod that is equal to ఇదేమవుతుంది 3 -3 0 mod by square root of 9 plus 9 18 36 ఒకటి 38 ఇది నథింగ్ బట్ అండి 0 by √18 into √38 ఇది నథింగ్ బట్ అండి 0నే. అంటే cos A is equal to 0. దిస్ ఎంప్లాయిస్ A is equal to ఎంత 90 degrees. therefore యాంగిల్ A is equal to 90 degrees. అంతే కదా, కాస్ ఎక్కడ 0 అవుతుంది? కాస్ 90 0 అవుతుంది కాబట్టి A is equal to యాంగిల్ A is equal to 0 and B be the
angle between AB and BC. drs of AB is equal to -3 0. Sorry, అంతేనా? drs of AB -3 0. BC ఎంత? 4 2 -6. and BC is equal to 4 2 -6. 4 2 -6 है 4 2 -6. Therefore cos B is equal to -3 into 4 plus -3 into 2 plus 0 into -6 mod by square root of a1 square plus b1 square into -3 whole square plus 0 square, a2 square into 4 square plus 2 square plus -6 whole square. ఇది నథింగ్ బట్ ఏంటి -12. 3 into 2 -3 into 2 అంటే -6 plus 0 by square root of 9 9 18 into 36 4 40 40 56. అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది? -18 mod అంటే 18 by √18 √56. దీన్ని √18తో పైన కింద మల్టిప్లై చేస్తే 18 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. √18 by √56 అవుతుంది. ఇక్కడ పక్కనే చేస్తున్నా చూడండి. అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √18 by 56. 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది 9 టైమ్స్, ఇది 28 టైమ్స్. 3 స్క్వేర్ 9 కాబట్టి 3 by ఇది 2√7 కింద రాయొచ్చు. అంటే cos B is equal to 3 by 2√7. This implies B is equal to cos inverse 3 by 2√7. Therefore angle B is equal to cos inverse 3 by 2√7. The angle B. CB the angle between BC and CA. drs of BC. drs of BC ఏంటి? BC 4 2 -6 4 2 -6 CA -1 1 6 4 2 -6 -1 1 6. BC 4 2 -6 and CA is equal to drs of CA is equal to -1 1 6. Therefore cos C is equal to mod 4 into -1 plus 2 into 1 plus
minus 6 into 6 square root of a1 square into 4 square, b1 square into 2 square, c1 square into minus 6 whole square into square root of b2 square, a2 square minus 1 square, b2 square 1 square, c2 square 6 square minus 4, 2 1 jar 2, 36 minus 36 mod by square root of 36 ఒక 4 40 40ని 56, ఇది ఎంత అవుతుంది 36 36ని 38 ఒక 2 ఎస్ అంతే minus 40 ప్లస్ అంటే minus 38 అంటే నథింగ్ బట్ అంటే mod 38 by root 56 into root 38 పైన కింద రూట్ 38తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి రూట్ 38 by root 56 అవుతుంది. అంటే ఇది నథింగ్ బట్ ఏంటి 38 by 56 రూట్ 38లో 19 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 కింద 28 టైమ్స్. కాస్ ఈజ్వల్ ఎంత అవుతుంది 19/28 రూట్. ఇది ఇంకా రూట్ పోదు కాబట్టి సి ఈజ్వల్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు కాస్ ఇన్వర్స్ రూట్ 19/28. దిస్ ఇంప్లైస్ యాంగిల్ ఇంప్లైస్ అనకూడదు దీన్ని. therefore angle C is equal to cos inverse root 19/28. This is the answer. Therefore angle A is equal to 90 degrees, comma angle B is equal to angle B ఎంత వచ్చింది మనకి angle B is equal to cos inverse 3/2 root 7 and angle C is equal to cos inverse root 19/28. This is the answer. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ఈ 8 క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే.